Alright, so EX Chapter 1 down, the Morshigi tale. Now let's move on to EX Chapter 2, who I don't know. Martuba. Oh, is this gonna be Magari? Maybe. It was a few days before Ayumi would be released from the hospital. The setting was a dark, palatable chamber. Truly palatial? All that was various paintings and tapestries lining the walls and ornate, vividly hued candelabras dotting the room. Sorry, I don't know that word. Am I saying that wrong? Candelabras dotting the room. Along with a variety of human and animal-shaped objects placed here and there. In short, these were surroundings rife with the sinister and supernatural mystique. Such was the nature of Martuba's tomb, the secret organization of black magic practitioners to which I belonged. And into these solemn, yet stern environs echoed a low, deep female voice. There was a slow, heavy cadence to her voice, and a degree of archaism to her speech that perfectly conveyed both authority and experience. This was not someone to be questioned. Surrounding me in this sacred space were numerous shadowy figures, each wearing a black robe. We looked an awful lot like the pop culture perception of devil worshippers. Oh! Book of Shadows. The weight of this news was evident by the sudden emotional reactions of those around me. I too was wearing the black robe, though the bits of pale skin peeking through would have made it easy to pick me out of a lineup. There was a palpable sense of excitement throughout the chamber. Magari! Magari yo! I stepped forward. Second degree, Master Magariよ。何時には期待をしておる。ありがとうございます。このマルトゥバの存亡はブック・オブ・シャドウズにかかっておる。汝の力で必ず取り戻してくるのだ。私一人でですか？お前以外のマスターは皆死闘に動ける状態にある。失踪していた継承権第2位高井あずさの所在もそこに判然した。本とともに汝が連れ戻してくるのだ。はい。I had no qualms about talking back to our high and mighty leader, but some fights you just can't win. There was no getting out of this one, so I figured I'd just suck it up. 情報は常に更新され汝に届く。しくじるな。期待をたがえば汝には
教祖継承の木は及ばぬものと知れ。I found myself in a local park that night. From atop the jungle gym, I contemplated my situation. 世の中つまんないな。教団の継承権を盾に脅されたらもう行くしかないじゃん。あーだる。天神症とか。あーだる。しかもアホのあずさの回収とかどんだけよ。I laid myself back onto the steel bars of the jungle gym and gazed up at the sky. The stars were particularly bright that night. なんで死んだのよ、さえのきなほ。なほちゃん、ボケ、ガス鼻くそ。 I could almost make out Nao's wry smile in the sky above, as if she'd somehow become a constellation after her passing. 私が殺すって決めてたのに。I felt alone, unchallenged. And then, even the Nao constellation died on me, sliced through by the tail of a shooting star in the dark of night. 何よ、気に入らないの。 Unfortunately, I was alone no longer. A voice rang out from below me. It was Misudo. よう、久しぶり。 When I turned to look, I saw him standing at the bottom of the jungle gym, waving. I said nothing in response, instead brandishing my scythe and leaping from my perch in one swift motion, hoping to catch him off guard and lop off his damned head. He was obviously ready for me, however, casually stopping my advance with the 500 yen umbrella without once displaying the slightest surprise or stain on his face. What is he? Oh, so he has an umbrella on the left. Must be one damn strong umbrella. If I had to give him credit for one thing, it would be keeping cool under pressure. My strength is not insubstantial. He had been struggling to hold me back, but it didn't show. てめえもブックオブシャドウズがいるんだろ。継承権第4位。ほら、手に入れるまでは協力しろよ。The scythe and the plastic umbrella's frame scraped against one another with an ear-splitting sheen. It's a plastic umbrella and he's stopping a scythe? What the hell? I had every intention of killing him right then and there, and I made no effort to hide it. Misudo, meanwhile, was just smiling back at me, though he had a look in his eye as well that slightly belied his outwardly nonchalant regard for this battle. His black pupils shone red in the dim light. Finally, we each pushed hard enough that our weapons clashed and deflected one another, putting some slant distance between us. お楽しみは後ね。この潰れ損ないの野郎らが。 With a flick of the wrist, I shrank my scythe back into portable form and sheathed it. I then crossed my arms and smiled. ああ、殺し合いはその後だ。我慢しろ。俺も殺したいんだ、マルトゥバ。すべてが終わったら、きっちりと息の根止めてやるよ。協力のための認識の共有だ。てめえの目的はブックオブシャドウズの完全体を取り戻すこと。ブックオブシャドウズの中身である涅槃とそのコアを器であるあの本に戻して初めてブックオブシャドウズは完全なご神体となる。だろ。 Misudo pointed his 500 yen umbrella at me. その涅槃は過去の教え、篠崎家の血を媒介に呼び覚まされた。その血を引いている篠崎あゆみでなければあの本に封印はできない。
Misuto huffed derisively. だから名阪天神省へ歩みが再度向かうように仕向けるわ。篠崎牧菜の団地に向かわせる。Misuto had his arms crossed as well. This was about as reluctant as truce as they come. あの女が死んじまうようなことがあれば元も子もないぞ。わかってるわよ。クソいまいましいけど援護するし。そうしろ。俺は俺で動く。協力と言ったって早い者勝ちよ。あの本があんたの手に入ることはないから、チビパーカー。こっちのセリフだ、クソビッチ。He turned to walk away, but not before chucking a knife in my general direction. It grazed my cheek before embedding itself in the bark of a tree behind me, though I made absolutely no attempts to dodge it, nor did I allow my expression to change even marginally. 上等。I smiled widely, drunk on my own insane machinations. The pieces were all falling into place. Whoa. Okay, much later. Lying on my back in the bathing area, I thoroughly sized up the ever-after stones I'd stolen. All the while, a maid was scrubbing me down to get rid of the dead skin cells so I could keep on looking pure and lovely. 痛い。 The maid just flashed me a smile and continued scrubbing. ブックオブシャドウズ奪還のついでに、マコちゃんかさやかの死体ぐらいは見つけられるかな。それはそれで面白そう。The vehement scrubbing was making my body vibrate quite a bit, and between that and my monologuing, I wound up biting my tongue. Immediately, I shot to my feet. おいはダメよ早くさ人がんでやないの。お湯でお流しします。気持ちいいほどたくさん出ましたね。ツルツルかお肌。ツルツルです。触ってみろ。では失礼して。 Sure enough, when the maid ran her finger over my body, the resistance they found created a sound not unlike that of a freshly cleaned plate. おお、赤すりもなかなかいいものだな。うん、許してやる。天神症だる。 I fell back onto my king-sized canopy bed, sprawling out as much as I possibly could. On the floor nearby was a suitcase my butler, Waldo, had prepared for me. Waldo was always so courteous and always kept an even tone of voice when addressing me. I turned my head and looked down at the suitcase. I slowly peeled myself off the bed to begin the arduous task of packing for my trip to Heavenly Host. Open and ready for me, the suitcase contained a number of essentials that Waldo had pre-packed on my behalf. めんどい、だるい、しんどくさい。 There was a canteen, some store-bought sweet buns, a black robe, some candles, matches, a knife, and a few other assorted survival items. めんどい、だるい、しんどくさい。お嬢様、化粧水と美容液と乳液も。 He had two large bottles in his hand. しんどくさい。はい。 Oh, he accepted you. That was it. That's not too bad. So we know that she was watching a Yumi and that's why she saved her. Interesting. Yes, I like to save.
So let's continue on to EX Chapter 3. The Unconceding. Oi. んだよ。いい加減面倒だな、お前。あ？今面倒とか言いやがったな、この野郎。いつもすかした面しやがって。てめえにだけは絶対負けねえ。いいか？絶対にだ。Despite the oppressive summer heat, there was just something about a momentary breeze blowing through the hallway that always struck me as kind of lonely. The window was open only about 10 centimeters, but with the weather system rolling in, that was more than enough to cool the place down pretty well. I squinted my eyes as I looked outside, enjoying this moment of rest while I could. 俺の名は島田海。白檀高校に通いながらメンズバックルの読もやっている。メンズバックルといや、大抵の本屋には置いてあるメンズファッション誌だ。構成読もは結構いるが、中でも俺は別格のいわゆるカリスマモデルってやつだ。俺が表紙を飾った月の売り上げはいつもより1万部は増える。まあ当然か。女には不自由してねえし、金にも不自由してねえ。喧嘩も強え俺はまさに完全無欠。だがそんな俺にもただ一人どうしても許せない男がいる。それは Suddenly I fell forward as if I'd been shoved from the... ん？今何かにぶつかったか？ Fucker acknowledged what he did, but just barely. He didn't even slow down. He just kept on walking like he'd bumped into a potted plant in passing. 待てこの野郎！おい！ It actually did hurt. It hurt a lot. I yelled after him at the top of my lungs, but he either didn't notice or he didn't care. And whichever it was, it pissed me off. あいつの名はKizami優也。無駄に図体がでかくていけすかねえ。俺にとっては天敵とも言える男だ。これまで何度も勝負を挑んでは返り討ちを食らってきた。悔しいが、あいつにだけは一度も勝てた試しがねえ。あんな規格外のやつとまともにやり合うのもバカバカしい。そう自分に言い聞かせようとしていたが、さすがにもう我慢の限界だ。こうなったらどんな手を使ってもあいつに膝をつかせてやるぜ。確実に勝つためにはまずは情報収集からだよな。I considered my options as I entered the stairwell. Two classmates of mine were there, Ryosuke Katayama and Tomohiro Okawa. They were talking video games, which was nothing new. 友広のトピモンって何属性だったっけ？水に弱い火属性。涼介は？同じく火属性。ああ、土属性のやつどっかにいないかな。弱い？そうか。あいつの弱点を調べれば。そうか、弱点か。つか、あいつ何属性だ？ I thought about it for a moment, but then decided, what the hell did it matter? And I began to laugh like a maniac. え？なんだ？勝てるぞ。今度こそ完勝だ。Katayama and Okawa looked at me like I was a dancing skeleton or something. But what the fuck did I care what they thought of me? I was feeling great. 今の島田だよね。相変わらずよくわからんやつだな。こうして俺はあの能面野郎の弱点を探すことにした。ガイアが俺にささやいた。勝利は俺の手の中にあるだ。
おい急げよ。早くしねえと場所なくなるだろ。お前が食うの遅えんだろうが。文句言ってねえで急げよ。うわっせえな、もう誰だよ。 He looked like he was going to flip out, but as soon as he saw me, he calmed down real quick. Now he was probably asking himself, why wasn't I watching where I was going? A cold chill ran down his back, and all I had to do was glare at him. Huh? He shriveled back. んだこれ。人にぶつかっておいて謝りもしねえっていい度胸してんな。I grabbed him by the front of his shirt and tilted my head toward him, staring him down through the corners of my eyes. いや、ちょっと急いでて。急いでたらぶつかっても謝んなくていいのか。いいこと聞いたな、おい。じゃあ俺も急いでましたってことでお前をぶん殴っても謝んなくてもいいんだよな。どいつもこいつもガキくせったらありゃしねえ。これだから昼に来んの嫌だったんだよ。バカが無駄にはしゃぎやがって。だり。昨日の撮影も結局終電間に合わなかったし、朝寝たところで全然寝た気がしねえんだよな。マジ眠い。As I lazily stumbled through the hall, I came upon 3 girls who were laughing and talking and just yucking it up and blocking the way. They didn't seem to notice me, though. 島田ってさ、モデルやってるだけあってやっぱかっこいいよね。あいつ遊びすぎてて逆にキモいじゃん。結構ひどい扱い受けた子もいるって聞いたよ。私は断然刻み派だね。頭いいし背高いし、他の男子に比べて大人って感じでさ。わかる。あんま喋んないけどそこがいいっていうか。私も刻くんと島田どっちがいいって言われたら刻くんかな。なーに、あんたさっき島田のことかっこいいとか言ってなかった？やだな、あれは鑑賞用って意味。あんな典型的なナルを本気で付き合いたいわけないじゃん。あいつに本気になっちゃうとかありえないでしょ。意外とさ、遊ばれてんのはあいつの方だったりして。うわー、痛すぎ。口開かなければいい男なのにね。鑑賞用は鑑賞用らしく黙ってろっての。だよね、島田マジうざ。Freaking bitches, man. おい、聞こえてんぞこら。んなとこでだべってんじゃねえぞ、クソ女どもが。やだ、怖い。何よ、そんなんだからみんなに嫌われて。ああ、小物がなんかほざいてんな。みんなって誰だよ。あれ行こう。なんであんなやつが白檀にいんのよ。The girls took off faster than they'd probably ever run before in their lives. ザコが。ああ、決まりや。Byakudan Senior High School. After the war, in an effort to help push internationalization and economic growth, an educational institution was built here as a sister school to Valtane Academy in Austria. Initially, it was an all-boys school strictly attended by sons of affluent families, but it's since gone co-ed and relaxed its hoity-toity acceptance requirements. Thanks to its history and enduring reputation, though, it's still largely a den of well-behaved goody two-shoes. So I'm kind of the odd man out in a way, and that's fine by me. さてと、
それじゃあ早速情報収集といくか。I headed to my classroom on the third floor. There, among the other students, I came upon two acquaintances of mine, Toko Kisaraki and Emi Urabe. They were all laser focused on some junky girl's fashion magazine. 浦部と桐崎ならあいつのこといろいろ知ってそうだな。I ducked down under the window from the hallway into the classroom and focused on their voices, trying my best to listen to every word they were saying. ねえエミ、この中で一番可愛いのってどれだと思う？そうね、これなんかいいんじゃない？でもさ、これってレースつけすぎっていうか。They have like the same color hair. That's weird. 前はこういうの好きって言ってなかったっけ？言ったけど、やっぱり私には似合わないんじゃないかって思えてきて。そうかな。トウコだったらこういうのもありだと思うけど。やっぱりダメ。一度似合わないって思っちゃうとダメなんだよ私。Kirasaki sounded really torn, but then she spotted something that completely took her mind off of it. On a nearby desk, someone had apparently left behind a men's fashion magazine. エミ、あれって男子向けの雑誌だよね。ね、ちょっとだけダメ？やっぱり勝手に見ちゃダメじゃないかな。そうだけど、エミだって男子が読んでる雑誌って気になるでしょ？じゃあ本当にちょっとだけだよ。よし、それじゃあちょっとだけお借りします。へえ、男子ってこんなの読んでるんだ。メンズバックルって本屋さんでもよく見るよね。結構派手な服が多いね。私なんかこういうの好きなやつ知ってるかも。I heard page after page flip for a while, and then the sound stopped cold, replaced with hushed gas and moans. They must have seen someone they knew, and something they liked. あ、これ島田くんだよね。今注目のイケメン読モ、現役男子高校生の本音とはってなーに気取ってんだか。変にカッコつけすぎだっての。でもすごいよね、高校生でモデルとかさ。島田くん怖いけど見た目だけはかっこいいもんね。あいつもさ、いい加減威嚇すんのやめたらいいのに。ゆうやにもすぐ突っかかってくしさ、どんだけ負けず嫌いだっての。もし付き合うならああいうんじゃなくて優しくて誠実な男子がいいよね。例えばキザミくんとか。そう、さすがエミ、わかってる。ゆうやってさ、寡黙だけどさりげない優しさと気遣いができるんだよね。きっとできる男っていうのはゆうやみたいな人のことを言うんだよ。トウコってキザミくんのことになるとすごいテンション上がるよね。当然、ゆうやこそ私の理想の男子、理想の王子様だもの。でもな、ゆうやって感情とかあまり顔に出さないタイプだから、何考えてるかよくわかんないんだよね。ゆうや、どんな子が好きなのかな。さあ、キザミくんが恋の話をしてるとこなんて見たことないし聞いたこともないしね。だよね、ミステリアスすぎるんだよゆうやは。まあそこがかっこいいんだけど。They kept chittering away after that, but I was starting to lose interest. There was no dirt here, just a fucking love fest. But then I heard another familiar voice coming from farther down the hall. It was growing louder and louder until it was also joined by the sound of footsteps, and those footsteps
were just about to turn the corner and see me eavesdropping on the girls. I panicked and hid in the bathroom. Moments later, two figures passed by the door and entered into the classroom with Urabe and Kirasaki. よー、二人さん。切り先は相変わらず、ゆうやの話で盛り上がってるな。なになに、ただいまガールズトーク中ってやつ？ガールズトーク中ですが何か？キレのある回答どうもです。Katayama and Okawa again. As soon as I was certain they'd enter the classroom, I went back to my original post and continued listening in. そういう片山くんたちはボーイズトークでもしてたの？いやー、俺らの場合、ボーイズトークというか、ゲームトークというか、ギャルゲーにおける女子の落とし方など、日々考察、検証しているわけで。最近のギャルゲーは鉄板展開を維持しつつもプレイヤーを飽きさせない意外性も多数組み込まれているからね。情報交換はまめに行わないと。情報といえば最近のゆうやの評判はまさにうなぎ登りらしいぞ。ゆうやは何でもそつなくこなすからね。あそこまで突き抜けてると男子的にもライバルというより頼もし。それってゆうやのこと好きって子が今よりもっと増えるってことだよね。ただでさえ競争率高いのに男子まで。どうしよう。桐崎、なんかそれ違う気がするぞ。困るよ。これ以上ゆうやに近づかないで。苦労するな、桐崎。そんな苦労したくない。いやいや、涼介も否定しよ。トウコ、とりあえず落ち着いて。エミ大丈夫大丈夫。ふむ、モテる男は大変だな。頼りがいのある器用な男というのもなかなか罪深い。ゆうやってさ、何でもできちゃうイメージだけど苦手なものとかあるのかな？そりゃあるだろう。人間誰しも苦手なものくらいあるものさ。そういえばキザミくん、生物の授業でカエルの解剖をやった時、いつも以上に無表情だったよね。もしかしてカエルが苦手だったりしたのかな？わかる。俺も生っぽくてヌルヌルしたやつ嫌いだもん。いや、この場合カエルじゃなくて解剖が苦手だったのかもしれないぞ。思い出しただけでもゾッとするよ。あんなグロい授業好きな人っていんの？じゃあやっぱりカエルだよ。そうとも限らないんじゃない？キザミくんが他の動物を触ってるのとか見たことないもの。動物全般がダメということか？でも私、ゆうやと散歩中の犬がすれ違ったのを見たことあるよ。じゃあ猫とか？いけない。確か次の授業移動だったよね。そろそろ行かないと遅れるよ。もうそんな時間か。時が経つのは早いものだな。Kirasaki and the others suddenly started out of the room, and I was right where I had been this whole time, leaning against the wall beneath the classroom window. 何やってんのあんた？ She was totally giving me the stink eye. ほっとけよ。島田くんも早くしないと遅れるよ。But I wasn't about to move for some stuck-up nerd. I stood, or crouched my ground. Meanwhile, Katayama seemed like he'd just realized he had to move too. Guess he'd been spacing out. ああ、
ささ、みんなの衆、急がないと俺たちも遅れてしまうぞ。でもあと3分走らないと間に合わないかも。島田も早く来なさいよね。Leaving me with that warning, she and the others ran down the hall at top speed. Me, I didn't care about being late. Instead, I picked up my tired lump of a body and dragged myself into the classroom. I wanted to see what issue of Men's Buckle everybody was gawking at. どいつもこいつも刻み。俺だってな。俺だっていろいろ。だいたい毒もだってな。お前らが思ってるほど楽じゃねえんだよ。トップ維持すんのすげえ大変だし、めんどくてもブログまめに更新したり、コメに返事したり、見えねえとこで結構努力してんだよ。ちっくしょ。まあ、刻みの弱点が分かっただけでもよしとするか。I started absentmindedly flipping through the magazine when one of the ad pages caught my eye. ん？これかっけえじゃん。ネットでサバイバルナイフなんて買えんのな。いいなあこれ。よーし、これで準備は整ったぜ。あとはあいつに。Speak of the devil, squinting my eyes, I could just make out Kizami walking a little ways ahead of me. やっぱ俺って持ってんな。おい、そこのシケメン、今日も一人で下校とは寂しいやつだな。って無視すんじゃねえ。待てって言ってんだろ。刻み。 He was completely ignoring me, but I was bound and determined to get his attention. I started yelling at the top of my lungs. Finally, the usually expressionless Kizami turned around, and he actually looked annoyed as hell with me. Good. なんだ？人の顔見るなりため息ついてんじゃねえよ。いいか、俺はな、狙った獲物は逃がさねえタイプなんだよ。獲物とは俺のことか。お前以外に誰がいいんだよ。ほう。今日の俺はいつもの俺じゃねえぜ。刻み。今から俺と勝負しろ。ビル風に愛された孤高の俺は完全無欠。思う存分後悔しろや。おい。んだよ。いい加減面倒だな、お前。ああ？今面倒とか言いやがったなこの野郎。いつもすかした面しやがって。てめえにだけは絶対負けねえ。いいか、絶対にだ。俺は一生一人だ。それでいい。その代わり誰にも負けない。絶対だ。おいおい、聞いてんのか刻み。そうか。そうかって。てめえ何笑ってやがんだよ。人をバカにすんのも大概にしろ。別にお前だけバカにしたつもりはないんだがな。はあ？意味わかんねえ。そうやっていつまでも余裕かましてられると思うなよ。これでも食らいやがれ。 I threw my first surprise at Kizami with everything I had in me. ああ！この野郎！簡単にキャッチしてんじゃねえよ。 There was now a small green frog in Kizami's right hand. Got him. 何のつもりだ？
ならこれでどうだ。 To Kizami's shock and, most likely, horror, I'd been hiding a large white cat behind my back this whole time, which wasn't easy. Now that his guard was down, bam, out it came. 島田、お前は一体何がしたいんだ。はあ？んだよ、これもダメなのかよ。くそ、なんで聞かねえんだ。あいつらいい加減なこと言いやがって。 Kizami was just ignoring me at this point. His attention was focused squarely on the cat. He slowly stretched his arm out toward the useless, fluffy little thing. Oh my god, you could tell that's someone pretending to be a cat. The purring cat suddenly turned violent, scratching the hell out of my hands and arms. It then ran off to who knows where, and I say good riddance to that. 逃げたぞ。うっせえ、てめえのせいだろうが。ってあのクソ猫、めちゃくちゃ引っかきやがって。どれも全然効いてねえじゃねえか。ここは引くしかねえな。これは勝利への撤退。いいか、これで勝ったと思うなよ。 And with that, off I went. まったく、騒がしいやつだ。ちくしょう、昨日は散々だったぜ。マジであいつに弱点なんてあんのかよ。いや、絶対にあるはずだ。ないわけがねえ。さっさと決着つけねえと。 Depressed and determined, I went to the student council room. And of course, when I opened the door, who should I see but Kizami? He placed a chair by the window and had his eyes closed, but for some reason his forehead was all scrunched up, like he was trying to think of something. When I called out, Kizami opened his eyes and gave me a sharp glare. It was actually kind of intimidating, though I'd never seen that. I'd never say that to his face. Nonetheless, I backed off a little. なんだよ、やんのかこれ。カイ、生徒会室で揉め事は起こすなといつも言っているだろう。あれ、なんで開けっぱなしになって。うわー、なんか俺やばい時に来ちゃった。 We all turned our attention toward Kurosaki. 黒崎、いいところに来たな。俺的にはバッドタイミングだぜ。この部屋冷たい空気が充満してんだけど。そこの2人が8000円だ。人を汚ねえもんみてえに言うんじゃねえ。それで黒崎、何か用があったんじゃないのか。ああ、うん、実はこれみんなと一緒に食べようと思って。ん？これは。学食名物の R2 焼きそばパン。いつもは売り切れてんのにさ、今日はたまたま手に入ったんだ。でさ、面白そうだからこれからこれで運試ししようぜ。 R2 Yakisoba bread. It was actually written like R squared and stood for Russian roulette. There were small bread bites covered in fried soba noodles. Only a few packs were produced each day, and for every 20 pieces, 5 of them at random were secretly infused with red hot chili sauce. Strangely, this made it a real hit item. しかし、このパンはかなり危険だと聞いたぞ。食べたものは意識を失いそうになるとかならないとか。そんなのただの噂だって。マジでヤバかったらとっくの昔に販売中止になってるだろ。それはそうだが。
あー、でもこれキザミは無理か。じゃあ俺とフクロイと島田の3人で。いやいや、もちろんキザミもやるよな。 R2 といえば超レアなパンだぜ。食わないとかマジねえわ。ああ、そうだ、せっかくだから昨日の続きしようぜ。なあキザミ、まさか逃げるとか言わねえよな。しつこいやつだな、お前も。はっ、当たり前だバーカ。負けっぱなしで引き下がるほど俺はヘタレじゃねえからな。今日こそ白黒つけさせてもらうぜ、この R2 焼きそばパンだな。そうだな、ただの運試しってのも面白くねえからなんかかけようぜ。もしお前が勝ったら、そうだな、お前に次号のメンズバックルの表紙を飾らせてやる。だがお前が負けた時には俺に土下座しててめえの負けを認めろ。いいだろう、その勝負受けて立ってやる。キザミ？黒崎、それをよこせ。もう知らないからな。 Kurosaki, Kizami, Fukurai, and I each took a piece of bread from the wrapper. みんな準備はいいか？ああ、いつでもいいぜ。なんで俺まで。それじゃあ行くぜ。せーの。なあ、島田が当たったみたいだな。大丈夫かカイ。 That was one of the chili pieces, alright. I did my best to hold in my screams, but there was only so much I could do, something had to give. It was tough not spitting it out, but I had to show these shitheads that I could handle a little spice. たくしょうがねえな。ほらお茶。I snatched the bottle from Kurosaki and chugged it down wholesale.「島田、涙目になってるけど平気か？」泣いてねえよ。そうか？だってお前泣いてねえって言ってんだろ。ああ、もう分かったって。そんなにムキにならなくてもいいじゃん。どうやら俺の勝ちらしいな。なんで俺に当たるんだよ、チキシャー。確か事前に調べた情報によればチリソースが入ってるやつは焼きそばの量が多めだったはず。あの情報はガセだったのか。 As I continued to mull over where I went wrong, Kurosaki got this concerned look on his face. He was staring at Kizami, who suddenly got real still. おーい、キザミも大丈夫か？何がだ？何がって、お前パセリ苦手だったじゃん。ほらもう意地張って無理するから。お前顔色悪いぞ。パセリ？やっば。 Kurosaki cupped his hand over his mouth, and Kizami shot him a hell of a glare. そうか、お前の弱点はパセリだったのか。どうせ確かに俺はチリソースでダメージを食らった。だがな、てめえもパセリでダメージを食らってる以上、この勝負はドローだ。詭弁だな。だとこの野郎。俺が負けるなどありえん。ああ、だよこんな時に。はいはい、ああ大丈夫っすよ。わかりました。なんだ
仕事か？ああ、なんか急ぎの仕事が入ったとかで呼び出された。ま、そういうことだからこの勝負はお預けだな。何を言っている？この場合お前の危険負けだろ。はあ？違うね。第三者の介入で続行不能。ただそれだけの話だ。つまり俺の負けは成立しねえんだよ。へっ、じゃあな。俺は売れっ子だから忙しいんだよ。カイ、いくら仕事だからってあまり無理はするなよ。学生の本分を忘れたら。分かってるって。つうか、なんかあったらまたフォローよろしく。生徒会長さん。さてと、それじゃあ俺は行くぜ。負け犬が。ああ？んだとこら。ああ、また始まったよ。キザミって意外に負けず嫌いだからな。お前ら、頼むから喧嘩は外でやってくれないか。Fukurai was basically face palming, but me, I was ready to rip Kizami a new one. ほんとてめえはムカつく野郎だな。ああ、胸くそ悪い。それは俺のセリフだ。己の力量をわきまえず無駄吠えするこの打剣が。てめえ、今打剣とか言いやがったか。ああ、やっぱ絶対許さねえ。後で泣いても死んねえからな。よく吠える犬だ。誰が犬だこの野郎。もう一度勝負しやがれ。いいだろう。俺とお前どちらが上か思い知らせてやる。ちょっとだ、監視を決めてやるから覚悟しやがれ、この能面野郎が。おい黒崎、卵パン買ってこい。俺？ねえねえ、今月号のメンズバックル見た？まだ見てないけど、どうして？昨日たまたま本屋さんで見つけたんだけどさ。じゃーん、なんとゆうやが表紙なの。すごくない？なんでキザミくんが？あ、俺知ってるよ。なんでも運試しだって言って島田と優也、正確にはマサトと健介の4人で R2 焼きそばパンを食べたらしい。でも勝負はそれだけじゃ終わらなくて、その後優也と島田の一騎打ちで卵パン早食い対決したらしいよ。で、いつも通り島田の敗退で終わったわけだが、どうもその勝負にかけちゃったらしいんだよな。メンズバックル表紙モデルの権利。島田くんらしいというか、なんというか、つい勢いで言っちゃったんだね。あいついっつも余計なことばっかするけど、今回は超感謝。島田、ありがとう。それにしてもモデル経験のないキザミくんを表紙にって出版社の人もよく OK 出したよね。ま、あいつは白弾一器用な男だからな。あいつが表紙を飾った今月号の売り上げが3万部を超えたらしい。はあ、空ってこんなに広くて青かったんだな。正直勝負に負けたからってモデルの仕事がどうこうなるもんじゃねえって思ってた。なのに編集もカメラマンもあっさり OK 出しちまうんだもんな。くそ、なんなんだよあいつは。へこむわ。いや、ちょっと待て、俺はカリスマモデル。
こんなとこでへこんでるとかマジねえだろ。俺は負けねえ。負けるはずがねえんだよ。むしろ本当の戦いはこれからだ。俺にはガイアがついてる。次こそあいつに一泡吹かせてやるぜ。覚悟しろよキザミ。涼介、なんか怖い笑い声が聞こえるんだけど。いやー、あいつはほんといつも楽しそうだよな。今日も白檀は平和だわ。Oh, that was. I think I remember that guy from the first game. I think he went crazy, or maybe he was in the Book of Shadows game, the second game. Can't remember. It's been a while since I played them. I guess we got more background into Kizami and the others from his school. Okay, so all 3 chapters are down from the EX chapters. So, we're going to be continuing on with chapter 5. But you know what? Before we do that, let's go and check out how many endings are in chapter 5. Oh, there's only 4 endings in chapter 5. So, I guess that's good. Hey, wait, I did the EX chapters. How come the stars aren't like checked off? That's weird. Do they get checked off? Huh. That's odd. Well, there's only 4 endings in chapter 5, so there's 3 wrong ends. But we'll get to that in next episode.